everyone, welcome back to our one step podcast series. මේ podcast එකේදී අපි කතා කරන්නේ past continuous tense එක ගැන. අපි මේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු podcast වලදී අපි කතා කරා past tense එකෙන් තියෙන past simple tense එක ගැන, present tense එකෙන් එන present simple tense, present continuous tense, present perfect continuous tense සහ present perfect tense එක ගැන. In this podcast, we are going to talk about past continuous tense. Like I said in the previous podcast, the tenses in the English language are divided into 3 sections depending on the timeline. Before we go into the lesson, I would like to remind all of you to visit our one-step homepage. And under there, in the startup course, we have provided all the study materials related to this lesson. So now let's go into the lesson. Why do we use the past continuous tense? It is used to talk about an action that continuously happened during a period of time in the past. අතීතයේ යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අඛණ්ඩව සිදු වූ ක්‍රියාවක් ගැන කතා කිරීමේදී අපි මේ past continuous tense එක භාවිත කරනවා. To further understand this, let us compare it with the past simple tense. The past simple tense talks about an action that took place at a specific point in the past. But the past continuous tense talks about an action that continuously took place for a period of time in the past. It is a progressive action that happened in the past. Past simple tense එකෙන් කියන්නේ අතීතයේ නිශ්චිත අවස්ථාවක සිදු වූ ක්‍රියාවක් ගැන. ඒත් අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අඛණ්ඩව සිදු වූ ක්‍රියාවක් ගැන. Past simple tense එකෙන් එන sentence structure එක තමයි I walked, subject plus the verb in the past tense. Past continuous tense එකෙන් එන sentence structure එක තමයි I was walking, he was eating his meal, they were going. Subject plus was over plus the verb in the continuous form. මෙතන අපි was over කියන වචනේ යොදන්නේ subject එකේ ඒක වචන භාවය සහ බහුවචන භාවය මත. I, he, she, it වගේ වචන singular හින්දා අපි භාවිතා කරන්නේ was. They, we වගේ වචන plural හින්දා අපි භාවිතා කරන්නේ were. Now let us see some common instances where we use this tense. She was playing all week. This action continued for a period of time. මේ ක්‍රියාව යම් කාල සීමාවක් තුල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවතිලා තියෙනවා. It was raining at 3 p.m. This talks about an action that was continued at a moment in the past. මේ අතීතයේ මොහොතකදී අඛණ්ඩව සිදු වූ ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරනවා. He was giving a speech when the roof collapsed. This sentence talks about an action that interrupted another action which was already taking place in the past. මේ වාක්‍ය අතීතයේ සිදුවෙමින් තිබූ තවත් ක්‍රියාවකට බාධා කළ ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරයි. I was going to tell him. This sentence talks about a planned action. Negative form එකකින් මේ past continuous tense එක යොදාගෙන අපි sentences හදුවොත් I was not playing. ඒක අපි තව short කරොත් I wasn't playing. He or she wasn't dancing. He or she was not dancing කියන එකේ abbreviated form එක තමයි wasn't කියලා අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ. It was not raining. එකේ abbreviated form එක තමයි it wasn't raining. You were not paying the bill. You weren't paying the bill. We weren't having a party. We were not having a party. They were not singing. They weren't singing. You can see that the word combinations was not and were not will be like wasn't and weren't when we abbreviate them. Now let's go to the interrogative format. අපි ප්‍රශ්න විමසනකොට sentence structure එක එන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු මේ past continuous tense එක යොදාගෙන. Was I playing? Was he or she dancing? Was it raining? Were we having a party? Were they singing? These questions are all positive questions. If you look at the negative question format of these sentences, was I not playing or wasn't I playing? Was he not dancing or wasn't he dancing?
Was it raining? Wasn't it raining? Were we having a party? Were we not having a party? Or weren't we having a party? Were they not singing? Weren't they singing? Now, let us look at some simple spelling rules to follow when adding the ing. අපි යොදා ගන්න ක්‍රියාපද මෙතන continuous format එකෙන් තියන්න ඕන හින්දා ඒ continuous format එකෙන් තියෙනකොට අපි අනුගමනය කරන්න ඕන ව්‍යාකරණ rules කීපයක් දැන් අපි බලමු. For most verbs, we just add the ing without any exception. Kill, killing. Walk, walking. ගොඩාක් verbs වලට අපි නිකන් ing format එක add කරනවා ඒ ක්‍රියාපදයේ අගට. කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව. For verbs ending in e, we remove the e and add the ing form. e වලින් අවසන් වන ක්‍රියාපද සඳහා අපි e ඉවත් කර ing format එක එකතු කළා තමයි continuous form එකකින් තියන්නේ. Take කියන වචනය ගත්තොත් අගට e අකුරක් තියෙන හින්දා e අයින් කළා ing add කළා taking කියන verb එක හදාගන්න. Make කියන වචනය ගත්තත් making කියලා තමයි එන්නේ. For verbs ending in ie, we remove the ie and add y plus ing. ie කියන අකුරු දෙකෙන් අවසන් වන ක්‍රියාපද සඳහා අපි ie ඉවත් කර y අකුර සහ ing එකතු කරනවා. lie කියන වචනය ගත්තොත් අගට ie තියෙන හින්දා අපි ie අයින් කරලා ing කියන අකුරු හතර add කරනවා. If the letters starting from the end of the verb to the beginning of the verb is in the order of consonant, vowel and consonant, we double the last letter and add ing. ක්‍රියාපදයේ අවසානයේ සිට ක්‍රියාපදයේ ආරම්භය දක්වා ඇති අකුරු consonant ඊට පස්සේ vowel ඊට පස්සේ ආයෙත් consonant කියන අකුරු order එක තියෙනවා නම් අපි අන්තිම අකුරු double කරලා ing add කරනවා. අපි sit කියන example එක ගත්තොත් s අකුර කියන්නේ consonant එකක්, i කියන්නේ vowel එකක්, t කියන්නේ ආයෙත් consonant එකක්. එතකොට ඒක consonant vowel consonant කියන order එක follow කරන හින්දා අපි t අකුර double කරලා ing add කරනවා. jog කියන verb එක ගත්තොත් g අකුර consonant එකක්, o කියන්නේ vowel එකක්, j කියන්නේ ආයෙත් consonant එකක්. ඒකත් consonant vowel consonant කියන order එක follow කරන හින්දා අපි අගට තියෙන g අකුර double කරලා ing add කරනවා. With that we have come to the end of this lesson. To get a better understanding of this lesson, please visit our one-step homepage, and under there in the startup course we have provided all the study materials related to this lesson. Please refer them while you are listening to this podcast. මෙතනින් අපි past continuous tense එක සම්බන්ධ කරපු lesson එක අවසන් කරනවා. අපේ one step home page එකේ startup course එක යටතේ අපි මේ podcast එකට අදාළ ඔක්කොම study materials publish කරලා තියෙනවා. ඒව refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. Thank you for joining with us. Stay tuned in for more podcasts related to upcoming lessons.